als de orang zomersten mal veel, volt is zich nicht wie een krijsen. Is volt zich en wie een binnenkrijgstegang. Een kassenzettel am supermarkt, der een bisschen langer war als sonst. Een benzinprijsgeld, das sich zweimal in einer Woche ändert. Een streaming abo, das still unless de prijs voor den region actualiseert, het geen sirenen. Geen bank run nur dasselbe Leben, nur anders bepreist. Und den, Monatsspäter, hört de Orang aufzufallen. De Schlagzeilen wurden ruhiger. De Zentralbank gab eine Pressekonferenz. Trader zogen weiter. De Leute erwarteten Erleichterung. Aber de Preis kamen nicht wieder runter. De Milch blieb teuer. Der Bustarif wurde nicht zurückgedreht. De Speisekarte am Restaurant hat sich nicht normalisiert. Selbst als sich der Wechselkurs stabilisiert, blieb die Lebenshaltung auf einem hohen Boden kleben. Das ist der Fall. Nicht Inflation, die tobt. Inflation, die festhängt. Und die unbequem Frage lautet, wenn Inflation durch ein Stücker Orang verursacht wird, warum möchte ein Stücker Orang das nicht verkündigt? Warum spielen Preis nicht zurück, so wie sie vorgespult haben? Weil ein Währungsfall nicht nur Zahlen auf einem Bildschirm verändert. Verändert Verhalten. Verändert Verträge. Verändert Lohn. Verändert Erwartungen. Und wenn sich dies Dinge einmal bewegen, gleitet die Wirtschaft nicht zurück. Sie restet ein. Mädchen war is einfach. Stell der ein kleines Land vor, das den Großteil dessen importiert, was es konsumiert, Energie, Dinge, Medikament, Ersatzteil, Elektronik. Die lokal Währung het Lira. Die meisten internationalen Rechnungen sind in Dollar oder Euro bepreist. Wenn die Lira schwächer wird jede importiert sich aber nicht in lokaler Währung teurer. Nicht weil der ausländische Verkäufer gieriger geworden ist, sondern weil derselbe Dollarpreis jetzt mehr Lira kostet. Also der Treibstoff oder der Spritpreis. Dann der Spedition der Transportpreis. Dann der Supermarkt der Lebensmittelpreis. Dann das Restaurant der Menpreis. Dann verlangen Beschäftigten, weil Lebensmittel und Miet teurer sind. Let's make it simple. Dann hin auch Dienstleistungsbetrieb, die gar nichts importieren, ihr Preis, weil ihr guter Inputarbeit ist. So stellen sich die Leute das vor, Währung runter, Import hoch, Preis hoch. Und die Geschichte, die sie sich den erschlagen, ist die Umfrage, Währung fällt nicht mehr, Import steigen nicht mehr, Preis müssten wieder runter. Aber diese Geschichte setzt voraus, dass Preis wie ein Feder funktionieren. In der Realität funktionieren Preis wie ein Treppe. Sie gehen schnell hoch. Sie kommen langsam runter. Manchmal kommen sie gar nicht runter. Und die Gründe sind nicht geheimnisvoll. Sie sind strukturell. Sie sind langweilig. Und genau das macht sie gefährlich. Fangen wir mit der grundlegendsten, fast peinlichen Wahrheiten. Die meisten Unternehmen aktualisieren Preis nicht in Echtzeit. Sie sind kein Roboter. Sie sind Menschen. Preis sondern hat Kosten. Speisekarten drucken. System aktualisieren. Regel neu auszeichnen. Mit Zulieferern neu verhandeln. Is Kunden erklären. Personal Schulen, damit ist warum ist das jetzt anders beantworten kann. Konnamen nennen des Menkosten, aber es geht nicht nur am Mens. Es ist Reibung. Wenn Kosten steigen, handeln Unternehmen schnell, weil sie Angst haben, Cash zu verbrennen. Wenn Kosten fallen, juren sie, weil ein niedriger Preis wieder zurückzunehmen ist. Es ist einfacher, den neuen Preis zu behalten und abzuwarten. Allein das erzeugt Trägheit. Aber Trägheit ist nur die Oberfläche. Der tiefe Mechanismus ist der Wiederbeschaffungspreis. Ein Laden bepreist nicht danach, was letzten Monat gezahlt hat. Bepreist sie danach, was es kosten wird, sie in nächsten Monat zu ersetzen.
Wenn die Währung gefallen ist, dann ist Dienst Lieferung, selbst wenn sich der Wechselkurs heute stabilisiert, immer noch zum neuen Wechselkurs bepreist. Manchmal sogar schlechter, will Lieferanten Puffer einbauen, wenn die Volatilität steigt. Und selbst wenn sich die Währung einsticker hält, erinnern sich Importeur und Händler daran, was die Volatilität mit ihnen gemacht hat, sie fangen an, Versicherung zu kaufen. Kein Butzbliche Versicherung. Ökonomische Versicherung. Sie halten mehr Lagerbestand. Sie hedgen Währungsrisiken. Sie verlängern ihr Margin. Sie bauen ein Sicherheitskissen in Preis ein. Und dieses Kissen verschwindet nicht, nur weil der Wechselkurs dies Wort einhebliches drückt. Das ist der erste Teil der festhängenden Inflation, nach einem Währungsschock preisen Unternehmen an Sicherheit ein, nicht den heutigen Spotkurs. Jetzt kommt der zweite Teil, Lohn. Wenn Preise springen, beschweren sich Leute nicht nur. Sie passen sich an. Sie verlängern Gehaltserhöhungen. Gewerkschaften verhandeln. Arbeitgeber bieten Teuerungsausgleich. Regierungen erhöhen Mindestlöhne. Gilter im öffentlichen Dienst wurden angepasst. Auftragnnehmer schreiben Konditionen neu. Am Anfang wirken diese Lohnänderungen wie eine Reaktion auf Inflation. Aber dann wurden sie zu einem Treiber von Inflation. Den Löhnen sind anders als Treibstoff. Treibstoff kann morgen fallen. Lohn nicht. Lohn sind nicht untentrich. Nicht weil Menschen irrational rein, sondern weil Lohnkursungen social explosive, rechtlich eingeschränkt und operativ riskant sind. Versuch mal einer Belegschaft zu sagen, gut Nachrichten, die Währung hat sich stabilisiert, also senken wir ihren Lohn wieder auf das Niveau vom letzten Jahr, du bekommst kein Stabilität. Du bekommst Kündigungen. Streiks. Klagen. Einen Kollaps der Moral. Wenn Lohn einmal steigen, bleiben sie meist oben. Und in einer dienstleistungsintensiven Wirtschaft sind Löhne der Preis. Friseur. Kinderbetreuung. Reparaturen. Restaurants. Gesundheit. Bildung. Sicherheit. Reinigung. Callcenter. Logistik. Selbst wenn Importeur Gitter nicht wieder steigen, halten Löhne das allgemeine Preisniveau oben. Das ist der zweite Teil der Fall. Der Währungsschock wandert Berlin von handelbaren Gütern in die Dienstleistungen, und Dienstleistungen importieren Deflation nicht so leicht. Jetzt der dritte Teil, Erwartungen. Der ist subtil. Und hier wird Inflation psychologisch, unimaginär zu werden. In stabilen Volkswirtschaften erwarten Menschen, dass morgen ungefähr wie heute aussieht. Sie planen, unterschreiben Verträge und setzen Preis mit dieser Annahme. Nach einem Währungsschock kippt die Standardannahme. Menschen erwarten kein Stabilität mehr. Ein Vermieter denkt, wenn die Währung wieder schwächer wird, will ich nicht mit einer niedrigen Miete feststecken. Also erhöht die Miete jetzt oder baut Indexierungsklauseln ein. Ein Lieferant denkt, wenn Inputs wieder springen, will ich nicht jeden Monat neu verhandeln. Also bietet erhöhen, und Verkaufszahlungsziel. Ein Auftragnehmer denkt, wenn Kosten mitten im Projekt hochgehen, verliere ich Geld. Also baut Puffer in sein Angebot. Ein Arbeitnehmer denkt, lieber jetzt eine Erhöhung feststellen, als darauf zu hoffen, dass sich Preis beruhigen. Ein Konsument denkt, lieber jetzt kaufen, bevor es schlimmer wird. Jeder tut einzeln etwas, das sinnvoll wirkt. Zusammen macht es Inflation hartnäckig. Denn wenn du Inflation in Verhalten einbaust, in Verträge, Klauseln, Frequenz der Preisupdates, dann braucht Inflation keinen neuen Schock, weiterzulaufen. Sie hat Trägheit. Und genau deshalb kann sich die Währung stabilisieren und Preise trotzdem festhängen. Die Wirtschaft hat die Regeln, nach denen sie lebt, bereits neu geschrieben. Jetzt zum Hype-Preis-Realit Moment, denn hier wurden öffentliche Narrative gefährlich.
Der Hype lautet, wenn wir nur die Währung stabilisieren, lässt sich die Inflation von selbst. Oder, wenn die Währung zurückkommt, kommen die Preise wieder runter. Diese Vorstellung ist überall. In politischen Reden. In sozialen Medien. Im Esstisch. Sie klingt intuitiv, fair und beruhigend. Die Realität ist härter. Währungsstabilisierung ist notwendig, aber selten ausreichend. Weil die Währung der Auslöser ist, nicht die Gänzmaschine. Die Maschine ist Pass-through, Löhne, Erwartungen, Marktstruktur und politische Glaubwürdigkeit. Und diese Maschine lässt sich nicht auf Knopfdruck zurückdrehen. Sprechen wir kurz über Pass-through, aber in einfacher Sprache. Wenn die Währungsstruktur wird, steigen Importkosten. Ein Teil davon werden Konsumenten weitergegeben. Wie viel, hängt von Wettbewerb und Margen ab. In sicher wettbewerbsintensiven Märkten schlecken Unternehmen einen Teil des Schocks, Kunden zu halten. In konzentrierten Märkten müssen sie das nicht. Sie geben mehr weiter, schneller. Nach dem Schock passiert noch etwas, der Markt wird oft weniger wettbewerblich. Kleine Unternehmen, die Legerbesten nicht finanzieren oder Währungsrisiko nicht hedgen können, werden herausgedrückt. Sie scattern. Sie fusionieren. Sie hören auf zu importieren. Sie reduzieren Vielfalt. Die Berlebenden gewinnen Preissetzungsmacht. Wenn sich die Währungsstruktur etwas verbessert, ist der Wettbewerbsdruck, der Preis nicht angezogen hat, stärker als vorher. Das ist der Teil der Fall, Währungskosten und Wettbewerb reduzieren, und dadurch bleiben hochpreisklebrig, weil weniger Anbieter am Marktanteil kämpfen müssen. Und dann geht es Schulden. In vielen Ländern nehmen Unternehmen und Staaten Kredit in Fremdwährung auf. Dollar, Euro, Yen. Wenn die lokale Währung fällt, explodiert diese Schuldenlast in lokaler Währung. Unternehmen brauchen plötzlich mehr lokalen Cashflow, denselben Fremdwährungskredit zu bedienen. Sie erhöhen Preis. Sie senken Kosten. Sie entlassen Personal. Regierungen haben dasselbe Problem. Fremdwährungsschuldendienst wird teurer, Budgets werden enger, und politisch einfache Optionen tauchen auf. Ein davon ist, hier Inflation zu tolerieren, weil Inflation den realen Wert inländischer Schulden senkt und nominal Steuereinnahmen erhöht. Ganz ohne Verstrung kippen in Reis. Und wenn die Feindlichkeit spürt, das in Reis kippen, verschieben sich Erwartungen erneut. Jetzt noch ein Zutat, Fiskalpolitik und Subventionen. Wenn ein Währungsschock kommt, Regierungen oft mit Subventionen für Treibstoff, Nahrung oder Strom, Social Unruhen zu verhindern. Das kann sichtbar Inflation vorbereiten dämpfen. Aber Subventionen sind teuer, und Währungsstruktur macht sie noch teurer. Irgendwann reduziert die Regierung Subventionen oder streicht sie. Preisspringen weiter. Menschen verlieren Vertrauen. Unternehmen bauen mehr Puffer ein. Inflation wird noch fester. Die Fall ist also nicht nur ökonomisch. Sie ist politisch. Und deshalb kannst du ein Land sehen, in dem der Wechselkurs auf dem Chart besser aussieht, wenn die Lebenshaltung sich im echten Leben dauerhaft schlechter anfühlt. Zoomen wir raus, denn das große Risiko ist nicht nur, dass Preis hoch bleiben. Das große Risiko ist, was Menschen tun, wenn sie akzeptieren, dass Preis nur in eine Richtung gehen. Wenn Haushalte glauben, dass die Währung irgendwann weiterfallen wird, sparen sie nicht mehr in lokaler Währung. Sie gehen in Dollar, Gold, Immobilien, Wort, alles, was sich real anfühlt. Dieses Verhalten stützt die lokale Währung weiter, weil die Netzfrage nicht Fremdwährung steht. Wenn Unternehmen glauben, dass Kosten weiter steigen, verkürzen sie Verträge und verlängern schneller so lang. Das reduziert Kredit und bremst Investitionen. Wenn Arbeitnehmer glauben, dass Kaufkraft erodiert, fordern sie häufiger Hilfen. Das treibt die Installationsinflation.
Wenn die Zentralbank Inflation mit ihren Zinsen bekämpft, kann sie nicht bremsen, aber sie kann auch den Schuldendienst des Staats erhöhen, was mehr Verschuldung erzwingen kann, was die Währung wieder unter Druck setzt. Hier wird festhängende Inflation zu einer selbstverstärkenden Schleife. Nicht weil jemand besser ist. Weil das System in die Eck gedrängt ist. Und in dieser Eck stehen Politikern Trade-offs bevor, die nicht so aussehen wie die Schlagzeilen. Zinsen hart genug erhöhen, nicht zu zerdrücken, und du kannst Inflation bremsen, aber du kannst eine Rezession auslösen, hochverschuldet Firmen kippen lassen und fiskalischen Stress verskriffen. Die Währung mit Reserven verteidigen, und du kannst sie kaufen, aber Reserven sind endlich, und Markt in Panik. Preis kontrollieren, und du kannst Schmerz verschieben, aber nachfragen und Schwarzmarkt entstehen, und der echte Preis taucht woanders auf. Geld drucken, Defizit zu finanzieren, und du kannst die Lichtern lassen, aber du bestigst die Inflation zu ertragen, die du geredeten wolltest. Was bringt Preis tatsächlich wieder nicht an? Manchmal, gar nichts, zumindest nicht nominal. Was oft passiert, ist leiser, Preis steigen nicht mehr so schnell. Lohn holen langsam auf. Menschen passen sich an. Inflation fällt, aber das Preisniveau fällt nicht zurück. Die Wirtschaft lebt auf einem neuen Plateau. Darum sagen Menschen, Inflation ist runter, aber alles ist immer noch teuer, sie sind nicht verwirrt. Sie beschreiben Niveaus versus Raten. Inflation ist die Geschwindigkeit. Das Preisniveau ist die Strecke, die du zurückgelegt hast. Ein Stütze Währung kann die Geschwindigkeit erhöhen. Aber wenn du die Strecke einmal gegangen bist, wenn Verträge, Erwartungen sich bewegt haben, teleportierst du nicht rückwärts. In seltenen Fällen fallen Preise tatsächlich. Aber dann kommt meist etwas anderes dazu, ein Tiefrezession, die nicht zerdrückt, oder ein starker Produktivitätsschub, oder ein dramatische Aufwertung der Währung zusammen mit wiederhergestelltem Wettbewerb. Und das sind keine sanften Lösungen. Sie sind teuer, langsam oder beads. Wenn du also siehst, dass sich ein Währung stabilisiert, und dich fragst, warum den Lebensmittel nicht billiger werden, lautet die herrliche Antwort, weil der Währungsschock nicht nur Importpreis verändert hat. Hat der gesamten Wirtschaft beigebracht, sich anders zu verhalten. Hat Unternehmen beigebracht, für Volatilität zu bepreisen. Hat Arbeitnehmer beigebracht, Schutz einzufordern. Hat Konsumenten beigebracht, vorzusehen. Hat Vermietern und Lieferanten beigebracht, zu indexieren. Und wenn ein Volkswirtschaft dies Lektion einmal gelernt hat, braucht das Verlernen mehr als einen besseren Wechselkurs. Es braucht Vertrauen. Vertrauen, das die Währung hält. Vertrauen, das Politik konsistent bleibt. Vertrauen, das Verträge keine Notfallklauseln brauchen. Vertrauen, das Preisenkündigungspäter nicht durch den Kistenschock bestraft werden. Vertrauen ist ein finanziell Variable, selbst wenn sie nie auf dem Bildschirm erscheint. Und hier das unbequem End, denn hier landet die Wahrheit eines Premium Explainers meistens. Ein Land kann sehen,